Nyaka Ramogi Ajango chopo kanyo saa 7 mar odiochieng' kamoro mora ma intiere odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi kelo ni weche manyien mag Migago odiochieng' ma kawuono. Kawuono ma en chieng' tich ang'wen tarik 12 dwe mar 10 higa mar 2023. Waiko ni mathoth mago matimore e sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore e sirikal mag counties magwa. Duto minyalo bedo kod geno ni kuku kaachiel kod tiendgi ibiro yudogi e weche manyien duto mag Migago mag odiochieng' ma kawuono. To mokwongo magi thuon weche ma wamiyo pek. Doho owito oko bura mane kwedo rwako kothe mag cham ma omede nyinyo mong'ere kaka GMO e pachoka. Komiti mar od bura mane nono duoko mar penj mag 2022 wacho ni ne nitiere kuo e penjgo kata odoko ni ne otagi e yo makare. It's a big concern and a worry where government budget documents are not available online because the government is not supposed to make just this document for their own consumption. County ma Migori iseyo ni poko keto huyanga chenro mag loso budget margi ne jopiny. Nyaka Ramogi Ajango mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni bed koda nyaka giko. Nyinga Joyce Oduor parni nyalo loso koda kindiko na kokalo e namba mar ote machuok ma en 33600 Facebook kacha kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV mbui marwa mar X bende ibiro yudo wa achiel kachiel ibiro yudo wa kacha @Ramogi TV. Akawachako ni piny owacho oyudo fungruok tok doho chiwo thuolo ne rwako kothe kod chiemo momede nyinyo GMO e pachoka. Eng'eto mare doho morango weche mag aluora wacho ni onge neno manyiso ni nitiere chik mokethi e kelo chiemo mag GMO e pachoka. Doho kwayo Uganda mondo obed kod geno kod duol mar piny owacho kaluwore ni ok ginyal kelo gik manyalo hinyo ngima dhano e pachoka. Kamano bende doho yango ni pach Uganda nokaw motelo ne chako chenro mar kelo chiemo go e pachoka. Jang'ad bura Oscar Ongote owacho ni oboke mar piny owacho itiyo godo e lero wach ne jopiny nyiso ni mano yo ma jopiny owacho tiyo godo e kawo pach Oganda. Sirikan County ma Migori osingo ni chenro margi mar loso budget ibitim e yo mauyanga. Mabiro bang' report nyiso ni County ma Migori okosebedo ka pedho e lela kaka gisebedo ka gitiyo kod omenda mar budget. Nonro ma otim kod Kenya County Budget Transparency Survey mar higa mar 2022 yango ni County ma Isiolo, Kajiado kaachiel kod County ma Wajir bende gin moko kuom counties ma okosebedo ka pedho e lela kaka budget margi tiyo kaluwore gi lipot makamano. County ma West Pokot, Makueni, Kwale, Kitui kaachiel gi County ma Nyeri opuo kaka counties mane oyango e lela budget magi ne Uganda e hikomenda mar 2021-2022. County ma Migori ne ose ni okoketo ayanga budget margi e mbui mondo Uganda one. Migori County, and I'm delighted on behalf of the County Assembly of Migori that this was a very healthy engagement. We've had very fruitful discussions on the way forward and those grey areas to be ironed out so that we can move on. I'm also very proud that the CSOs have also agreed to partner with us in making sure that information gets to the public at the local level. We started availing. So I think it came out clearly that it was due to failure to have those documents on display to the public in good time that resulted to that. And that's why we are committing that henceforth that will be a thing of the past. It's a big concern and a worry where government budget documents are not available online because the government is not supposed to make just this document for their own consumption. It's for the public consumption. So sometimes we have people who are even outside this county, but they have interest in this county. The only way for them to access this document is through the website.
Akawadhi weche matimore e kaunti ma Busia en ni rumbi mar lit okwako gwenge mag Okiludu e od bura Mateso kaunti ma Busia bang' jago moro wito ngimane tok masind rego nguru yuaye e kinde mane oketo niang' e masin no. Lipot mochiw gi joneno Brian Etiang ma jahigni 22 jadak ma Esiriam ne nitiere e tije mapile mar rego niang' mar loso nguru motelo ne kier kendo nangane moko e masin motelo ne yuaye. Temo mar nerese ne ogore Luanda ka koro ringre mare otere kano ringre Mabusia. Vile alikuwa amepanga ile miwa kwa mili, walikuwa wamepanga vibaya. Kwa sababu hiyo miwa inatakana ukipanga unaweka kando nyuma kabisa. Lakini sasa yeye alikuwa amepanga akaleta karibu zaidi. Sasa wakati alikuwa akikilisha hiyo mili tayari mwili wake wote ilikuwa na kwa mili. Na hiyo mili haitakani mtu asongee karibu. Hata nilimkataza, nikamwambia vile umepanga hiyo miwa sio mzuri. Kitu kama hiyo, hata kama hiyo mashine ikifanyika, kisanga ikifanyika, hata upige nduru kwa sababu ni kitu iko na kelele mingi na pia iko na speed. Mimi ningeomba hii kitu imefanyika na ni mara ya kwanza. Mimi ningeomba serikali itoe hizi mashini zenye ziko kwa hii area kama hizi. Itoe juu hizi mashini hizi haina mtu mwenye ako qualified. Wenye wanatuajiri kwa hizi kazi mkaa mwenye mashini ama mwenye amekomboa mashini anaandika tu kwa sababu pia anataka tu sisi pia tupate. En wach malita hinya kendo wachualo ote makuyo kachiel kod lit ne familia mar jagono makoro wito ngimane tok kane oluar e mashin mar loso nguru. Akawadhi mbele ni duol mar the Kenya Roads Board oyango ni sirikal oketo tenge pesa mabiro konyo e loso apeyni makethore e kinde mag kodh El Nino. Kaluwore gi duol no, sirikal osegolo atamalo 25 mar pesago mane oket tenge ne riwruoge ma opogore mag ndara e higani. Ma oriwo nyaka pesa mag konyruok e seche masira. E higani sirikal oketo tenge silings ma ok tin ne bilion 244 ne migawo mar apeyni kod wuodhe mar loso kendo rito apeyni mapachoka. Resources have already been dispersed to them. We've not given fully, but at least they have some resources to repair whatever condition will come up from the expected rains. Allocation is made to every specific road agency. So when I talk of 25%, it is as percentage of the allocation, what they are supposed to receive in the financial year. The vast or the huge chunk of road network actually remains with counties, and the resources are not sufficient to maintain all the road networks. There's an ongoing conversation on the share that should be reverted back to counties between the COG and actually the national government. Ton Makisumu Fredo Uta opoyo limbe mane otim gi jatend piny William Ruto e gwenge mag Nyanza maolero ni nokelo weche dongruoge ma opogore. Outa bende ochiwo puoch gi pak ne oganda kaachiel gi jotend counties makaluo kuom rwako Ruto e kinde limbe mare mag ndalo ang'wen. Outa oyango ni limbe Ruto e gwenge mag Kaluo ne en mag weche mag dongruoge kendo olero ni nyaka gi sani duond bura mar UDA osetimo andika mag ji ma oingo 300,000 e Luo Nyanza. Siasa ema loso dongruok. Ka onge siasa dongruok otima ng'o onge. To luore mana kaka igo siasa. Kigo siasa maber, dongruok nitie maber. Kigo siasa marach, dongruok nitie marach. Mane kaka wasenene e higni gi te. Koro counties wa ang'wen go sani kata koregi ijalo yudo mana 300,000 gi wiye mosebedo registered kaka members mag ang'o UDA kendo pod wadhi mbele. Nyineno kofiso yaw maduong' mar county mang'o ma Migori. Wan wasayawe Kisumu, idhi yawe Migori, idhi yawe Siaya, tiyawe e sub county te ma wan godo Kaluo Nyanza. Jokanyo mag Ford Kenya e kaunti mag Garissa okwedo ahinya paro mar dwaro rucho oko duond buche duto mantie bwo Kenya Kwanza kendo riwogi e riwruok mar UDA.
Kautelnegi kod Mohamed Timaged negilero ni paro makamano maichwalo kod jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala nyalo rocho demokrasia mar duond buche siasa e pachoka. So kuna wengine ambaye wamesema kwamba chama imelishwe kwa chama ya Ford Kenya irudi kwa chama ya wapi? UDA. Hiyo tumekataa kwa kataa kabisa, because chama ya Ford Kenya sio mama wala ni babu, ni chama ya Ford Kenya lazima iheshimiwe, because wakati watu wa Kenya wote walikuwa wanagopa, wanaweka nini mkoti chini kwa ajili ya KANU kunyanyaswa. Ford Kenya wamejitolea mangaso ya Kenya ambayo inaleta demokrasia. Si chama ya ambaye ya kujasiwa, si chama ya kuangamiza, si chama ya kutubwa, hapana. Chama ya Ford Kenya itakuwa mahali bake, kulishi tuko tayari. Sasa sisi kama watu ya Ford Kenya tunataka chama yetu akuwe na imara. Tuko imani na yeye. Hatutaki asoroteke hata kidogo. Garissa leo watapatikana 170. Kwa 170 ni Ford Kenya Garissa leo. Sio ile ya kunyasanyaswa. Sasa tunaambia kama sisi ni watu wa Ford Kenya, Malala, hatuko tayari na hiyo. Tunakuona wewe umebomoa kwa ODM, umebomoa chama zingine, unataka ubomoe Kenya kwanza, na hiyo hatukubali. Kama wewe ni General Secretary ya UDA tunakusupport, hatuna shida na wewe, lakini usikuje kuingilia Mudavadi na Watangula. Nyakora Mogajuang yena mar mondo mi akaw yueyo mokwongo e weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. Nyisi ni nyalo ndikona kichwalonwa paro mora mora kotudore kod weche wa manyien duto mag odiochieng' makawuono. Ramogi TV an Sara Singa mar wang' neno West Kanyamkago. Awuoro ni ikruok ne El Nino, to El Nino ni itugo managi pesa jopiny. Mano ote mabendi oronwa kanyo kokale namba mar ote machuok maenari adek auchiela no. Bishop Ongoro Omwisi kawuok Nyakacha oro ote ne Joramogi kama gintie ng'isa ka ena mos ne min jake gi Lin Nyanyakach kachiel kod Stella Brenda. Mago ote mabende oronwa odiochieng' makawuono. Ote machielo iwacho ka ni Ramogi TV ler sana kendo weche manyien choponwa maler. An min Don mar Sangla Kagaka. Okinyo Nyarangwe wacho ni antie ringa asenta ong'isa ka eno mor kaka wakelo negi weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. Nyakora Mogajuang med ndikonwa kichwalonwa pachi kotudore kod weche wa manyien duto mag Migago. Amodho pi matin aduoga dhi mbele kod weche manyien, kik idhi mabor. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nusu milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro ketie thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokal namba mar 070970700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ageno ni ano kawiro makeup mangenya hinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano bera hinya. Era mit, era odake kindwa. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo kodo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende. Kwa majina naitwa Frederick Pulei. Mimi ni mkaaji wa Kajiado County. Mimi ni mkulima, nalisha kuku, nalisha ng'ombe. Wakati ulipigiwa simu ulikuwa wapi? Nilikuwa nyumbani, nilikuwa nalisha kuku wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante. Hii pesa na plan kuongezea kuku ziko hapo. Niko na kuku wa kienyeji na mimi huuza mayai kwa wingi. Na ningependa ku-expand pale mahali na watu wasipuuze kwa sababu kama mimi nimeshinda hata yeye pia atakuwa mshindi kesho. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang wadhi weche go mag somo kama ne nitiere kuo mar penj madongo mar higa mar 2022. Ma luore gi komiti mar od bura mane ochuogi mar nono duoko mag penj madongo ma higa mokalo mane chichgo ni ne okotimie e yor ratiro. Kamiti ni ne ochako timo nonro mag dwe mar achiel higani kendo magi moko kuom gigo mane girango. Odiochieng' makawuono wantiere kae kod jafwambo magwa makelono weche go mag somo. Antiere kae kod Judith Omondi. Judith, machiegni weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. Nonro osewuok kata wuok e lela ni penj ne otime yo makare kata kamano ne kuo moro ne nitiere. Kinyalo mana lero ni nyako Ramogi Juang ni ang'o mano timore kuma kamago notimore yo machalo nade? Erokamano Joyce, mana kaka isewacho waduto wang'eyo ni e chak higani tarik 20 dwe mar achiel jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu nogolo penj madongo ma higa ma okalo. Kata kamano juma achiel bang' chieng' mane ogole penj, komiti mar od bura marango weche somo kaluwore gi ng'ur mane wuok ka kod kacha ni kamoro ne nitie ng'ikruok kata kamoro penj madongo gi ne okotimie yo maratiro. Omiyo ne gichako nonro kendo odiochieng' makawuono gigolo lipot ayanga ewi nonro magisebedo ka gitimo. Ne giluongo jokanyo mag somo mopogore opogore kama oting'o jopuonje, kama oting'o riwruoge mag jopuonj, kama oting'o duol matayo penj madongo pacho kae mano NEC kaachiel kod bende duol mandiko jopuonj TSC e kind ji mamoko. Koro mana kopo ni nyalo tang'o ne nyako Ramogi Juang moko kuom gik mane komiti mar somo ne rango kane gichako nonro. Gimokwongo ne ging'iyo pimo duoko mar penj ma higa mar 2022 ka bende ne ntiere yo maratiro. Mar ariyo bende ne gitemo nono ka bende nitie kuo mar penj kaluwore kod gik mane wuok ni kamoro ne okotime yo mayanga.
bende ne gimenyo ji ma kamoro nyalo bedo ni ne odhi ataro kod duoko mag penj go eko e kind mamoko. Magi gin moko kuom gik mane komiti mar od bura ni ne rango, kendo ne ging'iyo ka bende gik ma moponi ne iwacho ni ne otimore kinde penj ne chalo nado, to bende adieri ni ne nitie kum mar penj. Ne gichano bende rango ka be migawo mar somo ne oketo ikruok makare kotudore gi weche mag penj. Moro bende ne gitimo nonro ka bende chike mag nek monego bini tayo penj madongo e pacho kae ne iluwo, ka bende ne gichano rango ikruok mane oseketie kuonde timo penj mopogore opogore e pacho ka koluwore gi penjno ma higa 2022. Ne gichoko pach ji mopogore opogore kaka nasewache mbele kae, kendo kotenro bende gi nono mbui mar nek. Pende chalo ni mbui mar nek nitie kaka ne nitiere gi ng'ikruok e yore mar rango ji ma olony e rango weche mag mbui. Bende ne girango ka be owinjo lok kum ma ichiwo ne ji ma odhi ataro kod chike mag penj. Moro bende ne ging'iyo ka bende rang'iny mar bidhruok e kinde nono. Kinde mang'eny owinjo ka ji moko wacho ni kamoro kinde nono nitie kod ng'ikruok, kata jopuonje moko temo ng'iyo kod wang' mamuol skunde moko e pacho kae. Ramogi kaka nasewache, ji nochiwo paro mopogore opogore. Ne gitemo yudo penj machon ahinya, to penj ma saa 8. Jok moko ne ochiwo pachgi kaluwore kod penjno manotim higa mar 2022. Ne gikoni penj mitimo saa 8 kamoro nyalo lidhore kendo wuok e it jopuonjre moko kapok saa mar timo penj oromo. Jok moko bende ogolo paro kawacho ni medo japuonj lemo kaluwore gi kaka otiyo kamoro nyayo kumar penje pacho ka. TSC kamoro tiyo ga gi rang'iny mar japuonj. Ka in japuonj to koponi puonjo somo mar kwano, ere kaka jopuonjre ni timo e somono? Bende in kaka japuonj go okang' kaluwore gi jopuonjre mipuonjo. Mano en achiel kuom gik ma TSC ng'iyo e sama gimedo japuonj lemo. Koro miyo moko kuom jok mane chiwo paro ne komiti mar somo ne koni tiyo kod gino miyo nyayo kumar penje pacho ka. Jonyuol bende jok moko nowacho ni jonyuol moko nogolo pachgi to wacho ni chuno gi kod golo pesa mondo miti godo e kelo fweny moko, kata mana kelo lidho penj. Koro jonyuol moko manogolo pachgi ne komiti no mar od bura ne wacho ni ne gitemo notem lombgi mondo mi giyud gigol pesa mondo ti godo e yudo penj machon kapok jopuonjre ochako penj. Magi gin mana moko kuom paro mane ichiwo ne komiti mar od bura e kinde mane gitimo nonro. Bende Ramogi Ajwang' ne nitiere tudruok e kind jopuonj marito penj kaachiel kod jopuonje mag skunde. Inyalo ng'eyo ni jopuonj ikeyo ga e skunde mondo mi orit penj. Koro kamoro jok mane golo pachgi ne wacho ni tudruok nitie machiegni kabisa e kind jok marito penj kaachiel kod wege skunde go mondo mi gilidh oboke ne jopuonjre kinde magitimo penj. Penj komoro iyudo e od mbui mar Telegram. Koro japuonj kata japuonjre mantie dala madhi e day school, kata japuonjre man gi simu e school ne nigi teko mar yudo penj go kokalo e Telegram. Moko bende ne wacho ni chike matayo chwalo ng'ur mag kuo mag penj oridi, kendo kata mana japuonj koyudo ka japuonjre kwalo penj ok oyud kinde mayot mar chwalo ng'ur mbele, nikech okenge moko mikete kapok ochwalo ng'ur makamago. Moko kuom penj mag mock gin penj Ramogi Ajwang' mitimo ka japuonjre chiegni timo penj maduong'. Penj go oseyud ni penjo mang'eny mipenjo chalre kod penj mikelo e penj madongo. Kwang'iyo lipod mar komiti mar somo, ne gigolo kaka counties notimo. Kwachako gi county ma Kisumu, king'iyo gi penj mana gitimo higni ma okalo, ne ok gigo ndamo ahinya, ne gimedo plus, kata ne gimedo gi 0.520. Nitiere county kaka county ma Nyamira ma Ramogi Ajwang' ma kane luwo penj go madongo ma higa ma okalo, ne nitiere skunde ma bende ne obedo gi ng'ikruok e kinde mana penj go dhi mbele. Skunde 4 e county no ne nigi max momedore mamalo mogik gi 3. Matine ni kane oringo giyudo ga grade kata mana grade mar 4, to ne gimedo ga 3 koro giyudo 7. Mago ne gin skunde madhi 4 e county no ma Nyamira. En achiel kuom counties mani menyo ahinya kod komiti ni. Machakos, jopuonjre mane oyudo max 200 e penj mar class 8 ne oyudore ni thothgi ne oyudo grade mar A. Gino mane okelo penjo ni to kane yudo 200 e class 8, ere kaka koro to iyudo grade mar A
e klas 12. Kaunti ma Nairobi bende ok bora ahinya gi kaunti ma Nyamira, en bende king'iyo gi penj mar higni ma osekalo ne omedo grade madhi 3 mahawa 4. Wacho ni migawo mar somo to nowach nobede gang'o. Bende gin gi ng'ur. Nwasewacho ni jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ne onyuluongi e nyim komiti ni mondo embe kar kakore kaka jatend migawo ni ogol ni to eto owachi ang'o kaluwore kod gi ng'ur manochiw. Migawo no ne oyie ni ne nitie ji mane oriwore kum mar penj. Kata kamano magi gin jok mane omi kum kapok gigiki okang' moro ma koro inyalo wach ni waruch penj oko kata wagol gi oko mar penj. Mar ariyo ne giwacho ni ji maromo 20 ne ochwal lipodegi ni riwo paro achiel e kinde penj. Magi nyalo yudo ni gin jopuonjre ma bende kamoro wuoyo kata temo wacho od penj kacha ni anandiko ni ma answer itindika ng'o. Ji 20 kata jopuonjre 20 ma kamago tend migawo mar somo no wacho ni ne oyudi. Ji 13 ne otemo lidho penj chon. Penj milidho chon kaka koro nowacho ni jok moko ne wacho ni penj mitimo saa 8 itemo yaw gi chon kapok kinde osomo mondo mi nyithi jopuonjre okalie. Bende ji 3 ne otimo penj ne jowetegi. Magi gin ji mane kaka luwore gi migawo mar somo ne ogol oko kata ne ok oyiene gi dhi nyime kod penj. Matiende ni ne oyud gi piyo kapok penj odhi mabor. Jopuonj maromo 300 kata marito penj madongo go ne oloki mondo mi penj odhi nyime. Kata kamano migawo no ne okoni gik manoyudore go ma aselero nigo nyakwara Ramogi Ajwang ne okoromo nyiso ni adieri penj ne okwal. Ne gigolo lipodegi e nyim kamiti kendo ne giketo ayanga ka ing'iyo penj mane otim higa mar 2020, higa mar 2021 kaachiel kod higa mar 2022. King'iyo mana ka nyakwara Ramogi Ajwang king'iyo higa mar 2020 kaluwore gi lipod migawo mar somo, jopuonjre 7,313 ne oyudo grade mar A kaachiel kod A-. Bende higa mar 2021 ne gin jopuonjre 7,000 kato higa mar 2022 ne gin jopuonjre 7,553 mane oyudo grade mar A kod A-. Kaluwore kod migawo mar somo, kwan mar jopuonjre go ne ok oromo nyiso ni higa mar 2022 ne nitie kum mar penj. Komiti mar somo gikone to kar golo paro mare mondo mi kik ng'ur machal kod magi obede kinde mabiro kata mane kinde makoro wadong gi matin ne jumbe 2 kende to jopuonjre ma pacho kae dhi timo penj 3. Mokwongo komiti no ogolo paro mondo mi orid kum ma ichiwo ne ji ma odhi ataro mar chik mag penj. Kaluwore gi komiti no ne gifwenyo ni komoro kum ma ichiwo ne jopuonjre ne kata jopuonjre modhi atiro mar chike mag penj okoridore ahinya kendo gin mago manyalo miyo ng'ato kik tim mae kendo. Mar ariyo ne giwacho ni mondo mi ket lai mar kum ne ji ma otiyo gi mbui e dhi ataro mar penj. Kinde mathoth onge chik ayanga manyiso kaka onego bed ni kumo jok ma otiyo kod mbui e dhi ataro kod chike mag penj. Miyo komiti no ogolo paro mondo mi ket chike mabiro keto ayanga kendo keto misingi monego bed ni tiyo godo e kumo ji ma otiyo kod mbui e dhi ataro mar chike mag penj. Bende gikwayo mondo mi chuog duol ma opuodhi magiyango kaka Kenya National Assessment Council manigi lony e tayo penj kendo bende rango kaka onego bed ni timo penj e pacho kae ma ok obed kod ng'ur kendo mar ni penj okwal. Katieko nyakwara Ramogi Ajwang bende komiti no ochiwo paro ne TSC mondo mi giyar pachgi ewi kaka imedo jopuonj lemo e higa mar 2024 higa mar 2025. Kik mondo giti kod bedo ni japuonj timo maber e somo mapuonjo emedo jopuonje lemo. Mano kaluwore gi paro mana sewacho ni notigo do kacha emamiyo kamoro jopuonj tiyo kod rieko mamoko mondo bi jopuonjre gi okal. Bende gikwayo mondo mi medo omenda ma ichwalo ne NEC mondo mi kik ng'ur bede ni kamoro jopuonj ok chulo omenda moromo e kinde ma ginono penj. Nuneno higa ma okalo kinono penj ne nitiere ng'ur boma ma Nairobi kae Joyce kinyalo paro ewi jopuonj maneno no penj kagi wacho ni kuonde mane gininde omenda michulogi ne ok romo. Katieko bende NEC mondo mi oket penj kuma ok owinjo bed ni iyudogie. Katieko Joyce mago e paro ma bende komiti ni ochwalo ahinya to e kinde ni ma bende wadong' mana gi jumbe ma ok tin ne 2 to piny Kenya dhi e penj madongo. Wang'e ni higani wan kod penj 3, mano mar KPSEA, mano mar KCPE kaachiel kod KCSE. nyakwara Ramogi Ajwang. Judy lero kanyo makare ahinya an gima omako wang'a kanyo. Komiti no wacho ni nitiere jopuonjre manoyudo 200 marks e penj mar KCPE
to koro jopuonjre go akia ni gionge kod nyalo mar yudo A plain kata A minus e KCSE. Donga paro ni penj mar KCPE cha ponono ka choosing options mag ABCD. Nyalo bedo ni ponono no bago nyathine to koro kodhi high school kacha no somo matek kalo ni high school kacha to koro rieko ni ema golioko. Kose mano nego be ni pimo godo kit gima ng'ato yude KCSE. Jolonye weche somo kamoro wacho ga ni nyalo mari mar kalo chien kocha bende yango nyalo mari mal kadho malo kocha. Koro kamoro mane paro mana gi tiyo godo. Matene no kinyal yude da 200 marks e KCPE to koro KCSE cho in mana gi A plain. Nyalo bedo ni kwalo penj. Penjo maduong' bende ni koro gidhi timo nang'o mar mondo mi penj ma higa ni kik kwal. Pono gibogolo nonro machielo kata gibiro medo rito. Kata medo nyayo chenro mag arita ni penj mar mondo mi kik kwal penj ma higa ni. Kata kamano we warito ane iwacho no dong jumbe ariyo kende. Kochakore tarik 30 jo KEPSE amoke jo KCSE bende moke. Hero kama na inya Judith Omondi kuom lero ne nyako Ramogi Ajuang kanye yo makare kaka kuono tim mar penj lipot osegol kanyo e yo makare. Nyako Ramogi Ajuang ka wadhi mbele kod weche manyien mag Migago en ni kuonde tiegruok madirom 59 e kaunti ma Kisii oyudo mashinde mag gedo mabiro konyo e ting'o malo puonj mar gedo kod yuayo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Koloso e seche mag yango chenro mar chiwo tiegruok e wi pur e boma ma Kisii, Gavana ma Kisii Simbarati owacho ni gijiwo sekta mar gedo ka gigeto dongo sectors mopogore opogore. Arati owacho ni ten county ma Kisii oketo tenge milion 47.3 mar gero godo kuonde tiegruok manyasani ka milion 169.9 oket tenge ne gero skunde mag nasar e sub counties duto ma Kisii. Don't worry, tutakuwa na hizi kwa sababu ya mafunzo ile shule ambayo itakufanya vizuri, tutaongeza wewe wengine na ndiposa tutengeneze pesa. When a system hawaki, even if you wanted to eat, you can eat. You can't eat from where system is down, is dead. Buch jodongo oganda Mapokot kwayo jotelo mawuok e kaunti ma Baringo kaachiel kod Turkana malaro tong' ma Kapedo mondo kik ti kod weche manyalo chwalo dhao e tong'no. Jodongo go lero ni ndalo manok mokalo gisebedo kod ywaruok e wi kind jotelo mawuok e kaunti ariyogo bang' kane gavana ma Turkana nenore ni alwora ma Kapedo kendo wacho ni alwora no nitiere kaunti ma Turkana. Jodongo Mapokot kwayo mondo jotelogo owe laro tong'no kendo giroma kod jodongo oganda ma Turkana mondo gitiek ywaruogno giwegi ka girito mondo IEBC otim nonro. We don't see the need that people should fight or quarrel. The issues can be handled, and we have the procedure to handle, to sit like the whole elders from Turkana and Tiati, and we discuss mutually, and we fix. We say if this one it was belongs to Baringo, then let it be Baringo. If the Turkana who are at Kapedo have a problem, we feel that it belongs to Baringo. Hata huyu gavana alikuja juzi hapa Kapedo na akaongea sana. Sasa msisi nataka kuambia gavana ya kwamba usiongee maneno ambaye inaweza kuleta vita na ili watu wauane. Na mimi naambia kiongozi yeyote usisulishe maneno kwa vita. Tusulishe maneno kwa amani. Sisi kama viongozi na sisi wasee tunataka viongozi hapa Pokot na wasee wa Turkana elders na Pokot viongozi wakutane tuongee kama jamii. Sisi ni watu ya Kenya na tunataka kuishi na amani. Jodak Malakipia North okwa mondo tima chiegni kod jogo mochung'ne arita kwe e gwengego mondo konye kedo gi maundu gi kuo mar dhoka. Koloso Segera Ward e seche mane ochiwo ute 10 mag obila e tesendo obila mangare ngiro, jaod bura ma Laikipia North Sara Korere wacho ni tudruok mar jopiny kod jogo mochung'ne arita e chwalo lipot mag maundu nyalo konyo e duoko piny timbe maundu e gwengego. Komanda mar obila ma kaunti no John Nyoike okwayo jodongo mondo bede e ong'ala manyime e tieko gwandruok ma jogweng' ni godo, to mano nyalo mana timore ka bang' romo makinde ka kinde kata ko bag romo makinde ka kinde. Oganda dhot joma mawuok Laikipia, Isiolo kod Samburu oseyiere mar nyayo twak mabiro konyo e tieko chutha kuo mar dhoka. Kwa pamoja. Kwa hivyo leo tunasema mambo ni matatu. Mambo ni mangapi?
kudumisha utamaduni, umoja na upendo. Hiyo ndio kitu tunataka Kenya. Uhalifu sio kazi ya polisi peke yake. Ni kazi yangu, ni kazi yako, ni kazi ya polisi. Tukishirikiana pamoja tutakomesha uhalifu. Security ni collective responsibility. Msiwachie polisi peke yake. Msiwachie mheshimiwa peke yake. Hata nyinyi mko na majukumu kwa upande wenu. At least wakati umekaa mahali fulani, hakikisha kuna kitu moja ambao unafanya ya kuleta amani within this area. Waswahili unasema ya kwamba palipo na wazee hapaharibiki nini? Hapaharibiki jambo. Kaa chini, itaneni, fanya mikutano. Fanya mikutano nyi wenyewe. Msuluhishe shida zenu huko mashinani bila kuleta mambo mingi. Jopith Magrombe modake kar chungod bura masuswa e tong county Narok, Kajiado kaachiel kod Nakuru ogolo ywak ewi medruok mag kuo mag jamni ma osekelo negi lala. Gikwayo piny owacho mondo omany yo mar tieko chandruogno mapiyo. Ka giwuoyo gi jolendo e tesend obila masuswa, jopithgo ne olero ni giyudo lal mar rombe 110 otieno ma piny orugo chieng' tich ariyo bang' jo maundu monjogi. Jopithgo dwaro mondo obila omany yo mar kedo kod maundugo mapiyo kaka dwarore, ka bende gidwaro mondo chulgi rombe mane okwala. Mtu anaingilia na anashukua na anapitisha barabara, wanabeba na magari, wanapeleka atimbele sijui maksinjio gani, na tunajaribu kuriport kama vile mimi niliriport tarehe 30 mwezi wa 5. Niliandika AOB hapa, kondoo 17 imeibwa. Hatujapata ripoti yoyote. Na wengi ambao tuko nao hapa hawajapata ripoti. Kondoo zenye zimechukuliwa hivi karibuni ambao zilikuwa kwa hii gari ni za baba yangu. Na niko na machungu sana. Na tuko na sheria kwamba kondoo ama ng'ombe ama mifugo hazifai kusafirishwa kutoka saa 12 ya jioni hadi saa 12 ya asubuhi. Kwa nini mifugo hizo zinasafiriwa ili hali tuko na security kwa barabara? So we also want to appeal to security apparatus to enhance surveillance, and we also want to assure them of our support that even if there are bad elements in the community, we will work together to eliminate. As we talk, some of the suspects who are still at large, some of them are terrible criminals and they have terrible networks. The network that I am even sorry to say, it includes some of even senior fellows. Tunataka anti-stock theft unit ikuwe hapa, hii station hapa. Hawa watu wameumia wakuwe compensated by the counties. Martin ne jopura 100 magochele mawuok bura county Tana River nigi kibaji toko chele chako tuwe puothe kotenore gi nok mar pi. Jopurgo seyo duol mochungne keyo pi e puothe NIA kuom yulo e tich kendo keyo pi kaka dwarore e kinde magichulo usuru. Jopurgo koro chuno mondo many pi giwegi ka gitiyo kod mkokoteni mar reso chal mar puothego. Gidwaro mondo chul jogo ma oseyudo lal kaluwore kod nok mar pi. Manager James Karimi oyango ni nok mar pi okel kod ng'ukni e lai mar chwalo pi mano magikongo. Serikali wanasema tungangane tupambane na njaa. Tumepanda chakula kama hii, lakini sasa inaendelea kudidimia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ukosefu wa maji. NIB wakipewa pesa ya maji wanasema maji tutapata, lakini sasa ukiangalia maji yenyewe hatupati. Nimelipa almost 75,000 zimepotelea hapa na zote ni za loan. Ukiangalia hiyo shamba ni yangu. Kuifikisha mali nimeifikisha hapo imenitumia 100,000. So far bank inadai 400. Na nikingangana ni maji tu ndio inaniangusha. Ukiangalia land iko very fertile. Mbolea tuko nazo cereal, lakini NIB imeshindwa kutushughulikia stories za maji peke yake. Shida tunashindwa ni mtaro mbaya, ni pampu mbaya,
ni maji ni mafuta hakuna, sababu shida ya mkulima analipa maji, akilipa maji akipanda hakuna kitu inapatikana kwa mkulima, lakini ofisi imefaidika, imechukua zile pesa za maji. Mkulima anaenda hasara kwa begu, kwa bolea, kwa kila kitu. Shida ni kuobaoba. Jatend Migago mar arita kwe maiye Kithure Kindiki ni enyim kamiti mar od bura kotenore kod chenro ma piny Kenya chwalo mano mar chwalo apisas mag obila e piny Haiti. Mabiro tok kamiti mar od bura mar Senate dwaro mondo chiw ler e wi okenge mag arita e pacho kae kendo yango matut e wi chenro no. Wadhi achiel kachiel mar winjo kaka chenro makamano dhi nyime. So that the country is satisfied that the matters that have been raised are heavy issues that needs to be addressed. But I do agree with Honorable Kaluma. I think in future, I know once Parliament calls you, it is a duty, and the Constitution clearly says Parliament can summon anyone or any institution. But I think for this committee, we will really need quality time with you so that we get answers to as many issues as possible that are of concern to the people of Kenya. Thank you, Chair. Chair, I want to suggest, I want to support Honorable Kaluma's view. The agenda is wide and weighty, issues that affect us nationally. The CS might be a CS, but he's also a human being. He's been tackling this from morning. So I think we are not going to get the due attention that the weighty matters need. So for me, despite the fact that we've started, I think if it's not against our standing orders, we could stand this down for another day when we are all ready and the CS team is also ready to tackle all these issues. The agenda is too wide and each item on the agenda is heavy. Members, as much as I appreciate the concern, because it's true, the slated was around 11:30. I actually said personally, I've been following from the first, second, or a meeting. But considering the urgency of the matter, kindly let's allow the CS, maybe in an hour or so, we can able to evaluate how much we've already covered. Then we can able to guide and assess our situation from there. Kindly, please. So, you know, it's more time. I'm sure by now you will have covered a few issues. No, just a minute. Thank you, Chair. But I think because of the weight. You know the rules of the please. I've made a ruling. We'll let the CS continue. But 1 hour from now is But I've made a ruling. Yeah. I've made a ruling. 3. I've made a ruling. So when I CS continue, in an hour and a half time, we'll see how much we'll cover, and we can see what can wait. Maybe defer to another day. Go on. Thank you, Chair. Point of order, Chair. Chair. Just one, Chair. Chair, I just want to check whether we have leave of the Speaker to continue beyond the required time and to absent ourselves from the Parliament at 2:30. If we have that, yeah. Chair, I would support the idea we continue. Yeah, I've done that. I've already communicated. So continue, Bwana Waziri. We will see in an hour and a half time, we can able to see how much of money to cover, probably what we will have not, and we can able to assess and make a decision from that end. Thank you, Chair. Chair, in August 2022, last year, the transitional government of Haiti made a request to the UN General Assembly for a multinational peace support operation to be deployed under the auspices of the United Nations to their country. This request, once it was made, was referred to the Security Council because the nature of the support, peace support operation that was being requested by Haiti is the type that require the authority and the legal backing of the United Nations Security Council. Subsequently,
this matter arose again during the General Assembly annual meeting this year. And it is at that point that the Security Council met 2 weeks ago and deliberated on a resolution. And that resolution efficiently gave the legal backing under international law for a multinational peace support mission to Haiti. And that resolution requested Kenya to be the lead nation, but not the only nation to provide troops. In other words, the Haiti mission is an international peace support mission, a UN mission, but the Kenya has been given the leadership role in that mission. The legal basis for that deployment under our Constitution is as follows. Article 240, paragraph 8A provides, of the Constitution of Kenya, provides that the National Security Council may, with the approval of Parliament, deploy national forces outside Kenya for regional or international peace support operations and for other support operations within the approval, or subject to the approval of Parliament. Our understanding, therefore, is that the request of the United Nations contained in the resolution of the Security Council for Kenya's participation in the Haiti multinational peace support mission, that request as first, before it takes effect, to generate a decision of the National Security Council and a transmitter of that decision to the two houses of Parliament, because the word Parliament as used in Article 240 is different from other parts of the Constitution where sometimes the word National Assembly is used. For example, when it comes to deployment of the Kenya Defense Forces to support internal security operations, the word used is National Assembly. But for this kind of Article 240 approval, the word used is Parliament. Our understanding. Nyakora Mugejwang jafombo marwa Walter Nyambaga nitiere od bura mamalo kanyo kama bendo luonwa eyo makare kaka Kithure Kindiki koro chiwo ler makare ewi okenge mag jiwo arita e pachoka. Inyalo bedo kod geno ni wach makamano podi biro neno eyo makare kata eyo maler e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Kawadhi mbele eni riwruok mar joma timo nonro mag thieth e lab mag osuptende e pachoka koro dwaro ni migawo mar thieth oketa yanga lony margi no. Koloso kwale e kinde romo mar 28 mar riwruok mar joma timo nonro mag thieth e lab mag osuptende, jakom mar riwruogno Safari Kalu owacho ni koso yango lony margi mar tich kata tok kane osepuodhgi gi bad migawo mochung' ne jotije piny owacho e higa mar 2015 osethiro bero sekta margi mar tich e sirikal mamalo kod mano mar kaunti. Ka oloso e romono bende jalup director mar thieth Sultani Matendechero wacho ni apisas duto mantiere sekta mar thieth ibiro chor e lemo mag telo maonge akweda moramora kaka yorno mar tieko ng'anyo mosebedo e sekta mar thieth. In existence for a number of years now. However, it surprises the medical laboratory professionals here that that scheme of service, despite having been approved by the Public Service Commission, has never up to date been uploaded in the Ministry of Health website
for adoption and implementation by both the national and the county governments. These things, why is it that we were employed on the same date, and now you are in job group R, and me, I'm still in job group B? You know, those are things that you cannot understand. But now they are being picked up by KHH-RAC. And the KHH-RAC, if you have looked at it, is a very high-level council. It was inaugurated by the president himself. Yes. And he has given very clear instructions on what should be done, because the president does not want to see these professional, disruptions and strikes. Ekinde malwenya podi nenore ekinde piny Israel gi Palestine. Jatend migawo mag weche tudruok mag pinje maoko mar piny Amerika Anthony Blinken otimo limbe e piny Israel. Apisa mar riwruog Palestine Liberation Organization Jener Hussein al-Sheikh olero ni jatend piny Palestine Mohamud Abbas chano bago romo gi Blinken tok rado gi kingi mar Jordan Abdullahi mar ariyo ei Amman. Magi timore e kinde ma jatend migawo mar weche teko stima e Israel Katz oyango ni podi gidhi ng'ado sitima, pi gi mauta e gwenge mag Gaza matulo goyo tacha nyaka kweth mar Hamas we thuolo oganda Israel manegi ndhiyo. Maromo oganda Palestine 1,203 oseyangi ni owito ngimagi e kinde mamoko maromo 5,763 oseyudo hinyruoge ma opogore. Maromo oganda Israel 1,300 bende osewito ngimagi. Kariwruok mar kanyakla pinje yango ni maromo oganda 330 oseringo machiegni. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to okwabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyo go many network ni. Kamora amora ma intie pachoka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference.
Machigni e wechego mag tuke kama tim maradhula mar nyiri manie bwo higni 20 The Rising Starlets okinyi makawuono ne owuok e pacho kae ka gichomo piny Angola ne tielo mar 2 e kindgi kod Angola. Rising Starlets notimo rako mogik odiochieng' manyoro motelo ne wuok margi e pacho kae ka gidhi laro thuolo mar dhi e tuke mag laro kombe mar piny ngima ne rowere manie bwo higni 20. Poni Rising Starlets oloyo Angola kendo donjo e tielo mar 3 to gibiro rakore kod tima mabiro loyo e kind Cameroon kod Botswana. Timno noloyo Angola gonde 6-1 e tielo mokwongo e alap manyayo. Tielo mar 2 idhi go e boma ma Luanda e piny Angola. Kocha margi Beldine Odemba onyiso geno maduong' kuom Rising Starlets. Nyakora moge jongi kanye mochopo gode giko mar weche manyien mag Migago odiochieng' makawuono. We asoma ne moko kuom ote mabende joneno magwa chwalonwa kokale Facebook kacha kama wantiere live. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni weche chako njaore e Kenya Kwanza kacha. Ruto ne paro ni choko jite man kod divergent opinions en tich mayot. Otherwise, penj to ne okwal seriously. Nitiere kata nyithindo mane atimo negi tuition mane ang'eyo ni ok nyal yudo kata C. To negi yudo A. Kata kamano erose yuda aduoko ni penja anokwal. Ote machielo jamta wuod Awasi nyisa kaini Joyce Oduor aneni live from Awasi border pacho. Ero kamano inya kuom ote makamano. Ote machielo mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kuo medore e pacho kae kata kuo medore e Kenjwa kae kalure gi pek mar ngima. Sirikal onego rang wachno matuta. Ramogi ler umoja kae. John Waweru Ouma bende wacho ni Ramogi ma olunga Ouma kanisindo enang'o machando kabila moko gi wach mar laro lo. Mago ote mabende joneno magwa chwalono e Facebook kacha ka Benta Charles bende wacho ni pod akete mana ka kendo amor mokalo ka entiere Karen. Nyakora moge jwang' agoniero kama na inya kuom bedo koda nyaka ne achak weche manyien mag Migago kanyo saa 7 wang'e. Ano kae ka odong' mana dakika 3 kende to chopo kanyo saa 8 mano mar odiochieng'. Ero kama na inya kuom kete e Ramogi TV e weche manyien mag Migago. Riti masani nyinga Joyce Oduor.